Philippine roll call has new level of fun. Minahal para saktan. Checking of attendance with hard current status using acronym. When I call your name, you're going to state your hard current status using acronym. Okay? Asali Rajmin. KNB, ma'am. Ano yung KNB? Hindi na kami bakla. Mujalil Ibrahim. NNKJ, ma'am. Ano yung NNKJ? Nagkakajawa. Arasi Nurhaina. MU, ma'am. MU, ano yan? Mag-isang umibig. Mahilin Shaima. Triples, ma'am. Ano ibig sabihin? Sinaktan niyang sobra-sobra. Masisisi mo ba? Mustafa Nurfaida. UTI, ma'am. Ano ibig sabihin doon? Umibig tapos iniwan. Sadyang mahirap lang umiti ngayon. Rapiro Kaya. And cake naman yung cake, ma'am. Selos kahit palang karpunan. Kulong Katrina. MPS, ma'am. Minahal para saktan. Wala na ba ako sa iyong puso? Ding Saridja. DPT, ma'am. Ano ibig sabihin doon? Disney Princess Treatment. Uy, sana all. Hamid Khadija. PKAM, ma'am. Ano ibig sabihin doon? Pinapilig at minahal ng man. I think I'm falling far